Class 9 Social Science 1 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ദ മംഗോൾ എംപയർ ആൻഡ് മാലി എംപയർ നമുക്കതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ദ മംഗോൾ എംപയർ. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് മംഗോളിയ. മംഗോളിയ is the region between Russia and China in Central Asia. It is a region characterized by vast meadows, deserts and mountains. The climate of Mongolia is extreme, severely hot in the summer and extremely cold in winter. ഇത് പ്രാധാന്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, നമ്മളിതൊന്ന് എഴുതി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹൂ വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മംഗോളിയൻ എംപയർ? വൈ? ചെങ്കിസ് ഖാൻ വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മംഗോളിയൻ എംപയർ. ദ നൊമാഡിക് മംഗോൾസ് റോംഡ് അറൗണ്ട് ഓൺ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ടെൻറ്റ്സ്. ചെങ്കിസ് ഖാൻ യൂണിഫൈഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് നൊമാഡിക് മംഗോൾ ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടഡ് ദ മംഗോളിയൻ എംപയർ. മെൻഷൻ ദ സീറ്റ് ഓഫ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ. കാരക്കോറം ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ഒനോൺ ഇൻ സൈബീരിയ. വൺ വേർഡിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവാലുവേറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് മംഗോളിയൻസ് ഓർ ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇത് മംഗോളിയൻസ് എന്നോ ചെങ്കിസ് ഖാൻ എന്നോ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം. വാട്ട് വെയർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചെങ്കിസ് ഖാൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ദ മോഡേൺ വേൾഡ്? പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. മോഡേൺ വേൾഡിന് എക്സാമ്പിളായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പനേജും കൊറിയറുമാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. The chief characteristic feature of the Mongol army was its strong cavalry. The main attraction of the army was the small cannons, which could be used while sitting on horseback. Genghis Khan also maintained a well-organized espionage. To connect the distant places of the empire with the administrative center, the Mongolians introduced a postal system known as courier using horses. Write a short note on the courier system prevailed in the Mongolian empire. To connect the distant places of the empire with the administrative center, the Mongolians introduced a postal system using horses. This communicative system was known as courier. The courier system of Genghis Khan was speedy and effective. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ മംഗോളിയൻ എംപയർ വാസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ. ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്. Countries Mongolia, China, parts of Burma, Romania, Pakistan, Siberia, Ukraine, Belarus, Georgia, Armenia, Persia, Iraq, Central Asia, Russia. അടുത്തത് മാലി എംപയർ. മെൻഷൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മാലി എംപയർ. മാലി ഇൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക. ഒബ്സർവ് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ദ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് കെയിം അണ്ടർ മാലി എംപയർ. സെനഗൽ, സദേൺ മൗറിറ്റാനിയ, മാലി, നോർത്തേൺ ബർക്കിന ഫാസോ, വെസ്റ്റേൺ നൈജർ, ദ ഗാംബിയ, ഗിനിബസോ, ഗിനിയ, ദ ഐവറി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്തേൺ ഘാന. ഇതും ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഹു വാസ് ദ ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് മിഡീവൽ ആഫ്രിക്ക? കങ്കൺ മൂസ അല്ലെങ്കിൽ മൻസ മൂസ. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വൈ വാസ് മാലി കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ വെൽത്തി റീജൻ ഇൻ ദ മിഡീവൽ പീരിയഡ്? മാലി ഹാഡ് ഹ്യൂജ് ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി വെൽത്തി റീജൻ ഇൻ ദ മിഡീവൽ പീരിയഡ്. Mention the most important cultural and commercial center of medieval Africa. Timbuktu. Important question ആണ്. Timbuktu in the empire of Mali was the most important cultural and commercial center of medieval Africa. Evaluate the statement. Merchants from Venice, Granada and Genoa reached Timbuktu for marketing their merchandise such as gold and ivory. It was also a center of slave trade. The University of Timbuktu was one of the leading centers of knowledge of that period. The university attracted students from all parts of the world. The Great Mosque, constructed by Kangan Musa at Timbuktu, was the leading center of Islamic studies during the medieval period. Discuss the economic and cultural development of medieval Africa on the basis of Mali Empire. Mali had huge treasures of gold and hence it was a very wealthy region in the medieval period. Merchants from Venice, Granada and Genoa reached Timbuktu for marketing their merchandise such as gold and ivory. The University of Timbuktu was one of the leading centers of knowledge of that period. The Great Mosque, constructed by Kangan Musa at Timbuktu, was the leading center of Islamic studies. തിംബുക്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും കങ്കൺ മൂസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടർ നോട്ടുകൾക്കായും സോഷ്യൽ സയൻസ് വീഡിയോകൾക്കായും ദിനാചരണ വീഡിയോകൾക്കായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.